Namaste. Welcome to ITTV, the voice of software engineers. రాయల్ కాలేజీలో బీటెక్ సిఎస్సి కంప్లీట్ చేసి జావా డెవలపర్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన నియాజ్ గారు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా పనిచేస్తూ ఎన్నో కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. వాటితో పాటు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి కెరీర్ గైడెన్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కెరీర్ని అందించిన నియాజ్ గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. నమస్తే సార్. హౌ యూ సార్? ఫైన్. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయడం. Thank you. ఓకే సార్, It's my pleasure. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాక అంటే ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి మీరు ఏ కోర్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు? ఆ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? See, I realize many students are in confusion to take one particular course to build a successful IT career. So I suggest personally from my side to go with Java. Because if you see, the majority of the IT companies are working on Java platform. Okay. So more opportunities are there. Okay. So even more hirings will be there on Java, and it is also good for scope and packages. So I especially recommend to them to go to Java. Okay, but why sir? Why Java? Because there are so many other courses, right? Yes. ఎందుకు జావానే మీరు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు? Okay, good question. See, the reason behind is if you see Java, if you see the definition of Java, Java is purely high level language. Okay. High level language means a language which understands by user. Okay. So first thing, it is easy to learn, and it is similar to English language. Okay. And as I told you, majority of the companies are working with Java. Even when we install Java, Java itself says 3 billion devices are running on Java. Okay. So definitely, so you will get more golden opportunities. Okay. You can build your successful career as soon as possible in Java. ఓకే సార్, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ వేరే అంటే జావా కాకుండా వేరే జాబ్స్లో సెట్ అయిపోయి చిన్న చిన్న ఐటీ కంపెనీస్లో వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత జావాలోకి రావాలనుకుంటే కనుక మంచి మంచి పెద్ద ఐటీ కంపెనీస్లో జావాలో సెట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక వాళ్ళు రాగలరంటారా? అసలు ఎలా షిఫ్ట్ అవ్వాలంటారు వాళ్ళు? See, Java is ruling from last 30 years, according to my knowledge. And it will survive for the next 20 years also. Okay. So what I mean to say is nothing but some people are working on different domains, like they are in front end, they are in database sites, and if they want to shift to Java side, yes, it is possible, they can do it, they can create a scope in this. Even company itself, for example, if you are working in a company, if you want to shift your job, even you can do the same thing in your own company also. So they also, companies also require the people, those who are eagerly to learn new skills to upgrade themselves for the next level. ఓకే, అంటే అది ఈజీనే అంటారా? అంటే ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు ఒక జాబ్లో ఉండి ఒక మైండ్ సెట్తో నుండి మళ్ళీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ జావా నేర్చుకొని షిఫ్ట్ అవ్వడం అనేది కొంచెం డిఫికల్టీ అంటారా, లేకపోతే ఈజీగానే వస్తుందంటారా? See, directly they cannot join to Java. First of all, they need to learn Java thoroughly. Yes. So if they learn if they learn Java completely, and if they practice every day, because when you are working somewhere, so you are busy for 9 hours, so definitely you need to take out some time for practice. So you need to give to Java. If you do this kind of contribution, yes, I can say it's possible. ఓకే సార్, అండ్ అందరు స్టూడెంట్స్కి కాలేజ్లోనే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ చదువుకునేటప్పుడే. బట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినాక కూడా మళ్ళీ వచ్చి ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు చేయటం అసలు ఎందుకు అవసరం ఉంటుంది అంటారు? ఎందుకంటే మనకి స్టడీలోనే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ ఉంటున్నాయి కదా కోర్సెస్. There is a huge gap between industry and university. So when it comes to Hyderabad, we have two popular universities, Osmania University, JNTU University. I believe these two universities still working with old concepts only. So, but to get a job into IT platform, you need to be with updated topics, so which you cannot find in colleges. Second thing is they require practical environments. So they will not have any proper junior faculty or lab faculty to assist them
and to improve their quality in programming. ఓకే సార్. ఈ నాన్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అంటే కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా జనరల్ సబ్జెక్ట్స్తోని గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఐటీ ఫీల్డ్లోకి రాగలుగుతారంటారా? See, every company is having a JD, job description. So some company says if you are from any graduate, you are most welcome for an interview. So definitely I can say everyone is suitable for IT field. See, let's take an example. If you go to MNC, so MNC will have eligibility criteria like they required only BTech students from CSC, IT, EC background. But if you go to medium skills company, they will say we have a requirement for BTech and BSc also. If you go to small scale companies, even they will include if you are from any graduate, if you are good in quality, if you are good in subject, then you are welcome for an interview. So we can proceed for any company based on the eligibility criteria. ఓకే. అలాగే సార్, ఈ జావా కోర్స్ అనేది చాలా డిఫికల్టీ అని ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు, మనం వింటూ ఉంటాం. అలాగే అంటే జావాలో లైఫ్ బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఇది చాలా డిఫికల్టీ అని చెప్తూ ఉంటారు. నిజంగానే జావా కోర్స్ అంత డిఫికల్టీ అంటారా? See, many people I have seen they will say like Java is like an ocean and it is very difficult to learn. Yeah. But I believe if you attend the classes regularly, if you practice every day, and if you love the technology, definitely it is easy to update yourself on Java. And one thing I want to tell you, so Java is similar to English language. So not only Java, you can take .NET, Python. These languages are also known as high level language. So when you can learn or when you can achieve any technology means if you love the technology and if you practice every day. So contribution should be there. If you work hard, then it is easy to learn any technology, not only Java. ఓకే సార్. అలాగే జావా డెవలపర్కి, జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంటే జావా డెవలపర్గానే కెరియర్ స్టార్ట్ చేయాలంటారా, లేకపోతే జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చా? See, what happen if you go to any job portals means Indeed, Naukri, Shine, these are known as job portals. And if you check JD, job description, so many companies, majority of the companies preferring for full stack developers only, not Java developers. Earlier, if you are a Java developer, you are most welcome. But today if you say I'm a Java developer, they will say you know only Java, don't come. So reason is the requirement is increasing. For example, earlier if you are a rich, you are a hero. Later on they said along with rich you need to be handsome, you should know acting. Yeah, of course. Nowadays they are telling you should be a bodybuilder. Nowadays singing also included. Yes. So like that. So companies requirements will also change day to day, okay, and generation to generation. Yes. వెరీ నైస్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ యాక్చువల్లీ. Thank you. ఓకే సార్. అలాగే జావా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫ్రెషర్స్కి ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక 3-4 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాక ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంట? See, if you go anywhere, as I told you, packages are completely depends on companies, because we have 3 skills of companies. MNCs are there, medium skills companies are there, small skills companies are there. So small skills companies nothing but startups. So average salary if we calculate for all of them, so we can find 4.5 to 7 lakhs package will be there for every fresher. And experience will be depends on the might be for 3 to 4 years they are giving almost to 12 lakhs to 16 lakhs, and after 5 to 10 years of experience they are giving almost 10 lakhs, 16 lakhs to 24 lakhs like that. ఓకే సార్. ఈ జావా డెవలపర్కి, జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్కి డిఫరెన్స్ అనేది అంటే డీటెయిల్గా చెప్పగలుగుతారా? Yes, Java means only you can find backend. Backend means you have core Java, advanced Java. So this combinedly two comes under what here? Java. Even in Java we have frameworks also. Okay. Frameworks like we have Hibernate, Spring Boot, microservices. But when it comes to full stack Java is a combination of two things. One is front end, one is back end. Okay. So front end means we are working with Bootstrap or Angular, React, Vue,
Vue.js. So that comes under front end along with Java. Java means core Java, advanced Java with frameworks. That is the main difference. So duration is also different for both of them. ఓకే సార్. అలాగే ఈ జావా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అసలు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? See, what happen, if you are a fresher and if you go to any IT company, so there will be a minimum 3 interview rounds will be there. ఓకే. First one is they will go with a written test. Second one is technical round. Third one is HR round. So what do we do is nothing but we will train them in these 3 aspects. So first we will give them aptitude training, okay, so that they can clear their written test, CRT training, I mean to say, so that they can clear the written test. Second thing, we will make them strong in Java programming so that they can clear the technical round. Technical round completely based on programming side only. So we will make them to do lot of programming into the interview panel. So third is nothing but HR round, that is just a face-to-face discussion about the salary negotiation and all for other privileges. ఓకే సార్. అసలు ఈ ఇంటర్వ్యూని మరి ఓవర్కమ్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ని మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు? See, what do we do is nothing but for the students, those who are lacking, those who are in average mode only. For those students, what do we do is nothing but we will conduct mock tests every week and we will see what is their progress status. Even we will give them some assignments to do every day. So definitely if they go through with these things, definitely they will improve and they will get the job in IT. ఓకే సార్. ఒక జావా డెవలపర్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్గా ఈజీగానే అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు అంటారా? ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉంటుందా? No, it is easy to upgrade for anyone, those who are already working in back-end Java side. Why? Because they only need to learn one front-end technology. See, in front-end also we have various technologies. We have Angular JS, we have a React JS, we have a Vue.js. So you don't need to learn all these 3 technologies. If you hold any one technology, it is enough. And learning one technology for a existing Java developer is easy. ఓకే. Yes. అంటే ఇప్పుడు 3 టెక్నాలజీస్ అన్నారు కదా, 3 టెక్నాలజీస్ కూడా ఎట్ ఏ టైం లెర్న్ చేయొచ్చు అంటే నేర్చుకోవచ్చా? See, it depends on company guys. For example, might be today I'm working with one project. In that project we are using React. Okay. Example in India, India is using more and more React in front end. But when you go to US, you can find Vue.js. They are using Vue.js more and more in the projects. So depends on the project also. So as see, Java developer means it is not mandatory that in front end I should use only one front end technology only. So might be I will get new project tomorrow. So when I get new project, might be I need to upgrade another front end technologies also. ఓకే. So what happen, if you are familiar with one front end technology, it is easy to upgrade other front end technologies also. ఓకే సార్. అండ్ ఈ కోర్స్ అయిపోయాక స్టూడెంట్స్కి జావా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలాంటిదైనా జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తారా? అంటే జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? అలాంటి మెకానిజం ఏమైనా ఉందా అంటారు? So our chairman, Mr. Ramana, he started his institute 13 years back, Quality Thought. So what his aim is, the students, those who are living in urban and rural areas, for them he wants to give proper training and as well as to give proper job assistance. So we are following the same path. We are into the same path now. So what do we do, once if a student is completed his course like Java course, so we will push their profile for placement team. So we have a separate placement team. So we will forward students profile to them and they will forward to the set of clients which are there with us. So like that we are helping them, we are assisting them in that way. So based on the skills of their students, they are cracking the interviews and they are getting placed, and even you won't believe me, thousands of students are already placed with the Quality Thought.
అలాగే విలేజ్ అండ్ టౌన్స్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఈ కమ్యూనికేషన్స్ వైజ్ వీక్గా ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. Yes. ఇలా కమ్యూనికేషన్ వైజ్ వీక్గా ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు అసలు? See, in quality thought, what they did is they have designed a 9 hours program. Means once if you involved in the training, so you will not be there only for 2 hours like other institutes. So we have 9 hours programs. So in that 9 hours, 2 hours we'll give training on Java. 2 hours we will make them to practice. 2 hours we have involved communication classes, soft skills classes, those who are not good in communication. And even we are giving aptitude classes also, so that easily they can learn the technology, easily they can understand the technology, easily they can get the job in IT platform. ఓకే, అంటే కమ్యూనికేషన్ వైజ్ వచ్చేసరికల్లా అంటే ఎలాంటి క్లాసెస్ తీసుకుంటారు? అంటే నార్మల్గా మన కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వటానికి, ఫ్లూయెన్సీ బాగుండటానికి కావచ్చు, లైక్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఇలాంటి క్లాసెస్ జనరల్గా మనం ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటాము. బట్ ఎస్పెషల్గా క్వాలిటీ థాట్ నుంచి ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేషన్స్ కూర్చొని టీమ్ డిస్కషన్స్ కావచ్చా, ఇలాంటివి ఏమైనా పెడుతుంటాం? See, we in quality thought we do lot of curriculum activities. ఓకే. And for communication trainer we have a separate experienced trainer. For that communication classes we have a separate communication trainer. For aptitude we have a separate aptitude trainer. So they have their own specialization. So they do JD group discussions, they will do. Even they do interview preparation like self introductions. Even they will give resume preparations. So they do multiple activities to improve the students' qualities. ఓకే. అండ్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అని కూడా వింటూ ఉంటాం, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఫియర్ పోవడానికి. అలాంటివి కూడా మీరు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు? Yeah, definitely. As I told you before, we process their profile to the companies. So definitely we need to conduct their mock tests. So what happened, in quality thought we have operations team. So operations team strictly, given the instructions to all the trainers that every Saturday we have to conduct the mock test ఓకే. to check their status, where they are lacking, what is their, what are the steps we need to take for the next week. So like that we are improvising the students. If any student is lacking, if student is not understanding the course, we are making him to sit in another batch also. So this is what we are assisting to the students in multiple ways. ఓకే సార్, ఒక స్టూడెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చారు, జావా కోర్స్ నేర్చుకున్నారు, జాబ్ వచ్చింది, జాబ్ స్టార్ట్ చేసేసారు. సో కొన్ని మంత్స్ లేకపోతే 1 year తర్వాత అయినా జాబ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా డిఫికల్టీ ఫేస్ అయితే వర్క్లో మీరు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళకి? See, definitely if I join as a fresher in a company, I will face lot of difficulties. Because what happen, in a companies also they give training. It depends on companies' plans. Might be in some companies they are giving 1 month of training only. But if you take Cognizant, Capgemini, they are taking almost 2.5 months to 3 months of training for the Java developers. So what happened, once if they done with the training, so company people will assign the project. So when they are working on project, they will face some problems. So those problems, what happened, the students could not able to do. So they will contact to the trainer. For especially even whenever my students call to me, so if it's in high priority, definitely I will assist whenever I'm free. If not, they will be having weekends like Saturdays and Sundays. So I will tell them to come with their laptops and I will make them to solve that problem under my guidance. ఓకే సార్. అలాగే మీరు జావా గురించి చెప్పారు, ప్యాకేజెస్ ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పి. జనరల్గా అందరికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇందులో లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటారు, బట్ దీనికి ఈ కోర్సుకి ఇదంతా కూడా హై రేంజ్లో ఉంటుంది, ఫీ డీటెయిల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువ పెట్టేయాలి మనీ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. జనరల్ థింకింగ్ అలా ఉంటుంది. సో జావా ఫీ డీటెయిల్గా చెప్తే కూడా వాళ్ళకి. See, nowadays every expenses are increasing. So it is not all about, Java course it is. Everything is getting hike now. Even petrol, fuel prices are also increasing. Even food prices also increasing. Assume that I want to do a engineering course. Okay. If I want to join to any engineering college, definitely I need to pay 1 lakh for almost 1 year. So engineering will be there for 4 years. So 4 years I need to pay 1 lakh. And if you take second example,
if you want admission for any child in any school, in corporate school, so you need to pay donation fees, almost 1 lakh fees you need to pay for LKG and UKG, for nursery classes only. So I think paying 25,000 for Java course in quality thought, it is not a big amount. Why? Because using this amount you are making your career in IT. Because we already spend lot of money, we already done our education for most in 16 years, but still we are hunting for a job. Generally every institute charging 25,000 for Java course, and I don't think so it is a very big amount to spend to build your IT career. If you already you're done with your graduation for 16 years, but still you are hunting for a job. But I can say guarantee that if you do a proper course in a proper time, and if you are perfect in that technology, so with this 25,000 only you can build your dream job. ఓకే సార్. అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరి థాట్ ప్రాసెస్ ఒకేలా ఉండదు. డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని పర్సనల్గా అప్రోచ్ అయ్యి సజెషన్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు మిమ్మల్ని? Yes, we give guidance to all the students, those who have different concerns and queries. So what do we do? First of all, in quality thought, as I told you, we have BDE team. So in quality thought, BDE team means what they do, they will call all the students, those who are facing the problem, for career guidance. And if they need any support from the trainer or operations teams, even they will involve to them also. So that student is getting more benefits from us, and he is getting the proper guidance to build their career. ఓకే సార్. ఆల్రెడీ జావా డెవలపర్గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత అసలు ఫర్దర్గా వాళ్ళ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, అంటే దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి సార్? Yes. See, not only in Java, in every technology we have a next level. Even for life also we have a next level. So what happened when it is comes to Java? In Java, later on, now Java is migrating with cloud computings. Cloud computing means we have a AWS, Azure, GCP. So integrating. Second thing is what here? Java even working for microservices, to build microservices. So if you are a Java developer and if you want to scale up your skills, so then I preferred to integrate Java with cloud computings. Otherwise you can learn microservices, because there is a huge demand of microservices nowadays, and package is too much. Almost for 10 years of experience they are giving almost 34 to 50 lakhs package. అంటే డీటెయిల్గా చెప్తారా మైక్రో సర్వీసెస్ గురించి? See, microservices nothing but they are just mini services. So for example, if I develop one application or a software, like you can take an example of Amazon. So Amazon having multiple services in the background. Let's take 3 services. First one, customer service. Second one, payment service. One is add to cart service. So assume that in this application, in this Amazon, if any service is failed, payment service is failed, so 2 services are running. So it means your entire application will run if any service get failed also. So that is the advantage of microservices. So you customer can log in, customer can add to cart also, only he cannot do payment. So like that is the importance of microservices today. ఓకే సార్. అండ్ Even not only Java, even Python also comes with microservices. ఓకే. .NET also came with microservices. ఓకే. అంటే ప్రెసెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్కి జావాలో ఎక్కువ ఫ్యూచర్ ఉంది అని చెప్పి. Yes, correct. ఓకే సార్. అలాగే ప్రెసెంట్ చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా జాబ్ ఎందుకు రావట్లేదు ఇలా ఆలోచిస్తారు తప్పితే ఈ కోర్స్ కావచ్చు, ఈ ట్రైనింగ్, వీటి ఇంపార్టెన్స్ చాలామంది పేరెంట్స్కి తెలియదు. అలాంటి పేరెంట్స్కి మీరిచ్చే సజెషన్ ఏంటి సార్? ఏం చెప్తారు? See, I will say to every parents that don't think that after graduation they will get the job immediately, because in some schools, some colleges having campus recruitment. Yes.
So few of them will get selected, rest of them will not get selected. So what they need to do, so parents should understand the, the gap between industry and university also. As I told you, they are not up to date. Yes. So what they need to do is nothing but after completion of their graduation, it's a parent's liability that they should tell their students, to tell their children to do IT courses from outside. And if you implement, if you do this, definitely he will get a job. జావాకి సంబంధించిన చాలా డౌట్స్ని క్లియర్ చేశారు యాక్చువల్గా ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మా ఐటీటీవీ తరపున, స్టూడెంట్స్ తరపున, పేరెంట్స్ తరపున కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, చూశారు కదా నియాజ్ గారి ఇంటర్వ్యూ. ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఈ వీడియో ఎంతగానో యూజ్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు ఐటీటీవీ.